I still feel as young as ever. A los 90 años, la mayoría de las personas ya no pueden levantarse de una silla sin ayuda. No porque estén viejas. Porque perdieron músculo. Why perder músculo no es un accidente del envejecimiento, es casi siempre reversible en cierto grado. Hey una fruta una sola, no un batido milagroso, no una pastilla de $1000 que la ciencia ha estado estudiando en serios los últimos años porque contiene un compuesto que tu cuerpo transforma en algo que literalmente repara las bacterias de tus células musculares. Se llama Urolithin A y en este video te voy a explicar exactamente qué fruta la produce, por qué funciona, y cómo comerla para sacar el máximo provecho. Sin humo. Vamos de decir algo que casi nadie te explica en el gimnasio ni en el médico de cabecera. A partir de los 30 años, empiezas a perder entre un 3% y un 8% de tu masa muscular cada década. Y ese ritmo se acelera después de los 60 y esto tiene nombre, sarcopenia. Y no es solo vers menos tonificado. Es la razón número uno por la que las personas mayores se can. Es la razón por la que subir escaleras se vuelve un evento. Es uno de los predictores más fuertes de mortalidad en adultos mayores, más incluso que el colesterol en muchos estudios. Mira este dato, según estudios publicados en revistas como Journal of Cachexia, Sarcopenia, and Muscle, una persona de 80 años puede tener hasta un 40% menos de masa muscular que la que tenía a los 30. 40%. Eso no es envejecer con gracia, eso es perder autonomía. Y aquí está el problema real. La mayoría de la gente piensa que esto se soluciona solo con más proteína y más pesas. Y sí, ayuda muchísimo, no te voy a mentir diciendo que el ejercicio no importa. Pero hay algo que pasa dentro de la célula muscular que en la proteína en el entrenamiento arreglan por sí solos. Tus mitochondrias, las estructuras que generan energía dentro de cada célula, se van deteriorando con la edad. Y cuando las mitochondrias del músculo fallan, el músculo se debilita. Aunque comas bien y entrenes. Este es el motivo por el que científicos en Suiza, en el EPFL, Instituto Federal Suizo de Tecnología de la Salud, llevan más de una década investigando cómo limpiar y renovar esas mitocondrias dañadas. Y encontrarán algo que empieza, no en un laboratorio, sino en una fruta que probablemente tienes en tu cocina ahora mismo. La fruta es la granada. ¿Sé lo que estás pensando, la granada? ¿En serios? Sí. Pero no es la granada en sí la que hace el trabajo directamente. Es lo que hay dentro de ella. La granada contiene compuestos llamados ellagetaninos. Tu cuerpo no puede usar los ellagetaninos tal cual. Necesitan pasar por un proceso. Cuando los comes, las bacterias de tu intestino los transforman en una molécula llamada Urolithin A. Esa Urolithin A es la verdadera protagonista de este video. ¿Y qué hace exactamente la Urolithin A? Aquí viene la parte interesante, activa un proceso llamado mitofagia. Es literalmente el sistema de control de calidad de tus células, donde el cuerpo identifica las mitocondrias viejas, dañadas o que ya no funcionan bien, y las recicla para dar paso a mitocondrias nuevas y eficientes. Es como si tu músculo tuviera una flota de coches, y con la edad muchos de esos coches empezarán a fallar, a gastar más gasolina de la que deberían y a render menos. La Urolithin A ayuda a retirar esos coches viejos de circulación y a que el cuerpo fabrique reemplazos nuevos. Esto se investigó específicamente en el contexto del músculo esquelético envejecido, porque las mitocondrias musculares son de las más afectadas por el paso del tiempo. Y no, esto no es una teoría de laboratorio sin aplicación real. Hey, ensayos clínicos en humanos. Vamos a verlos. En 2022. Se publicó un ensayo clínico en la revista Cell Reports Medicine donde adultos mayores de entre 65 y 90 años recibieron Urolithin A durante 4 meses. El resultado? Los participantes mostraron mejoras significativas en la resistencia muscular, evidenciadas por un aumento de la fuerza tanto en las piernas como en los músculos de agarre de la mano, sin cambios notables en la masa muscular.
Es importante que entiendas bien esto, no se trata de un aumento en el tamaño del músculo, sino de una mejora en la calidad y el rendimiento del músculo que ya tenías. Eso es exactamente lo que uno esperaría si el mecanismo real es una mejora mitochondrial, mismos músculos, pero funcionando con más eficiencia energética. También hay estudios anteriores, como uno publicado en JAMA Network Open en 2022, con voluntarios de mediana edad y mayores, que encontrarán mejoras en biomarcadores relacionados con la función mitochondrial y la inflamación después de la suplementación con urolithin A. Ahora, seamos honestos contigo, porque no quiero vender humo, la mayoría de estos estudios se hicieron con suplementos concentrados de urolithin A, no simplemente comiendo granadas. ¿Por qué? Porque hay un detalle clave que casi nadie menciona. No todo el mundo produce la misma cantidad de urolithin A al comer granada. Esto depende de la composición de tu microbiota intestinal, las bacterias específicas que tienes en el intestino. Hay personas que son productoras eficientes y convierten muy bien los elagitaninos en urolithin A, y hay otras que apenas la producen. Investigations estiman que hasta el 40% de la población tiene una capacidad muy limitada de generar urolithin A de forma natural comiendo la fruta, y esto no significa que comer granada no sirva. Significa que hay que ser realista con las expectativas y que hay maneras de maximizar tus probabilidades. Te las explico ahora. Los elagitaninos están concentrados sobre todo en la piel del arilo, la parte carnosa, y en la membrana blanca que rodea las semillas, esa parte que normalmente escupamos. El jugo comercial de Granada suele tener una fracción mucho menor de estos compuestos, porque en el proceso se pierde gran parte de esa fibra y piel. Como te acabo de explicar, la conversión de elagitaninos a urolithin A depende de bacterias específicas en tu intestino. Comer regularmente fibra, alimentos fermentados como yogur, kefir o chocolate, y reducir el consumo de ultraprocesados, ayuda a mantener un ecosistema intestinal más favorable para esta conversión. Los estudios que mostrarán beneficios usarán suplementación diaria durante varios meses, no una granada aislada un día random. Si vas a incorporar esto a tu rutina, piénsalo como un hábito de meses, no como una solución de una semana. Esto no es optional si tu objetivo real es fuerza muscular. La urolithin A mejora la eficiencia mitochondrial, pero el estímulo mecánico, levantar peso, hacer sentadillas, usar bandas de resistencia sigue siendo el motor principal que le dice al cuerpo necesito este músculo, no lo pierdas. Son complementarios, no sustitutos el uno del otro. El que se usa en los estudios clínicos que te mencioné es una forma patentada llamada mitopir, desarrollada por la empresa que salió de esa investigación suiza. No te estoy diciendo que lo compres. Te estoy diciendo que existe como opción si tu cuerpo no es un buen productor natural y quieres resultados más predecibles. Y aquí quiero ser muy claro contigo porque me importa más dar información honesta que vender una fantasía. La granada y la urolithin A no van a hacer crecer músculo de la nada. No es un anabólico. No reemplaza la proteína en tu dieta. No reemplaza el entrenamiento de resistencia. Lo que hace, según la evidencia actual, es mejorar la calidad funcional del músculo que ya tienes, apoyando la salud celular a nivel mitocondrial. Tampoco es magia para todo el mundo por igual. Como te explico, tu microbiota determina buena parte del resultado. Y si tomas medicamentos, tienes alguna condición digestiva, o estás embarazada, consulta con tu médico antes de suplementar con dosis concentradas. Comer la fruta en cantidades normales, como parte de una dieta variada. Es seguro para la inmensa mayoría de las personas, pero suplementar siempre merece una conversación con un profesional, especialmente en personas mayores que ya toman otros medicamentos. Esto no es pesimismo. Es simplemente como funciona la ciencia real, efectos moderados, consistentes con el tiempo, no milagros de la noche a la mañana. Vamos a resumir esto en algo que puedas aplicar hoy mismo, no la semana que viene. 1. Incorpora media a una granada entera, 2 o 3 veces por semana, comiendo también parte de la membrana blanca, no solo los arilos rojos.
Dos, acompaña esto con proteína sufficient en cada comida, en general se recomienda entre 1.2 y 1.6 gramos de proteína por kilo de peso corporal al día en adultos mayores activos, aunque esto siempre debe ajustarse con un profesional de la salud según tu caso. 3. En refuerza al menos 2 veces por semana. No hace falta levantar cargas enormes, sentadillas con el propio peso, bandas elásticas, subir escaleras con control, son suficientes para empezar a estimular el músculo. 4. Suelta tu intestino con fibra y fermentados, porque literalmente determina si tu cuerpo puede provocar el compuesto activo de esta fruta. 5. Se constant durante el menos 3 a 4 meses antes de esperar cambios notables, porque así es como se diseñaron los estudios que mostrarán resultados reales. Eso es todo. 5 pasos, 0 complications, 0 productos milagro que te van a vender en el siguiente video patrocinado que veas. Mira, la verdad es esta, no existe una sola fruta, pastilla o batido que te va a dar músculos fuertes a los 90 sin que tú hagas nada. Pero si existen herramientas respaldadas por evidencia real que, combinadas con hábitos básicos, proteína, movimiento, sueño, buena digestión, hacen una diferencia medible en cómo envejes tu cuerpo. La granada, y específicamente la urolithin A que produce, es una de esas herramientas. No la única. No mágica. Pero real. Si este video te sirvió, dale like ahora mismo, en serios, me ayuda muchísimo a que este tipo de cosas escribir si quieres que siga trayendo información así, sin humo, sobre cómo mantener tu cuerpo fuerte y funcional a cualquier edad. Y si tienes un padre, una madre o un abuelo que podría beneficiarse de esto, mandale este video ahora. Literalmente puede ser la diferencia entre depender de alguno mantener su independencia detenido by una ciencia real, no en clickbait vacío. La lega más gente que lo necesita. Déjame en los comentarios, ¿ya comes granada regularmente, o esto es nuevo para ti? Quiero leer tus respuestas. Nos vemos en el próximo video.